நம்முடைய உரையாற்ற போவர் டாக்டர் பிரியா சொக்கலிங்கம். ரோல் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல், என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் ஜீன் இன் ஹார்ட் ஹெல்த். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, பர்டிகுலர்லி ஹார்ட் அட்டாக் ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம கேள்விப்படுறோம். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய வருது. ஏன் வருது, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு வந்துருது. இந்த விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து பேச வேண்டியது. பல விஷயங்கள் ஹெல்த் விஷயத்துல, நம்மளோட உடல்நலம் விஷயத்திலையும் பல விஷயங்களை தொடர்ந்து பேச வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கிறோம். தொடர்ந்து நாம ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறோம். அந்த ஒரு வகையில இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி டாக்டர் பிரியா சொக்கலிங்கம் அவர்களுக்கு. அவர்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி நமக்கு இங்க உரையாற்ற வந்திருக்கிறார். டாக்டர் பிரியா சொக்கலிங்கம், ஃபவுண்டர் அண்ட் கிளினிக்கல் டைரக்டர், கார்டியோ வெல்னஸ் இன்ஸ்டிடியூட் இன் சென்னை. அவங்க ஃபாதர் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச அறிமுகமானவர் டாக்டர் சொக்கலிங்கம், கார்டியாலஜிஸ்ட். ஒரு நல்ல சேவை செஞ்சுட்டு வராங்க. புக் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய புக்ஸ், 3 புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஜேர்னி டு ஹெல்த், ஹார்ட்டி ஹெல்த் அப்படின்னு ஒரு புக்கும் 2014 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மைண்ட் யுவர் ஆர்ட் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. இதயம் காக்க அப்படின்னு ஒரு தமிழ் புக் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ பல விஷயங்கள் அவங்க நம்மளோட கலந்துக்க வந்திருக்காங்க. இட் இஸ் ப்ரிவென்ஷன், எப்படி நம்ம என்ன நம்ம என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுக்கணும், ஜெனட்டிக்கா என்னெல்லாம் நடக்குது. ஏன்னா அவங்க பிஹெச்டி இன் ஜீன் அண்ட் ஹார்ட் ஹெல்த் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி விவரமாக அவங்களே சொன்னாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்த அனைவரும் வரவேற்று டாக்டர் பிரியா சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உரையை தொடங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. ரொம்ப மிக்க நன்றி மிஸ்டர் ஸ்டீஃபன், அவரோட அழகான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு. என்னை பற்றி ஆடியோ கிளியரா இருக்கு இல்லைங்க? கிளியரா இருக்கு. எக்ஸலென்ட். ஓகேங்க. ஸோ கரெக்ட். ஸோ இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது குளோபலி. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன், கோவிட் பேண்டமிக்கை கடந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே சமாளிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுலேருந்து இப்போ மீண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் வெளியே. அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ், கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். ஒருத்தருக்கிட்டேருந்து ஒருத்தருக்கு ஈஸியாக பரவி நிறைய உயிர் சேதம் அண்ட் பொருளாதார சேதத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு. பட் ஹவெவர் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ன்னு சொல்கிற இந்த தொற்றாத வியாதிகள் ரொம்ப ரேம்பெண்ட்டாக இருக்குது த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. இன்ஃபேக்ட் நான் சென்னையில் தான் படித்தேன். மெடிக்கல் காலேஜ், மெட்ராஸ் மெடிக்கலில் முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட 12 years அப்ராட்ல இருந்தேன். ஸோ அந்த 2000 to 2013 அந்த டைம் ஃப்ரேமில் சொல்லப்போனால் இந்த லாஸ்ட் 20 yearsல இந்தியா ஹேஸ் பிகமிங் த ஹார்ட் டிசீஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு. டயபெட்டிஸ்க்கு தான் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோம், இந்தியா இஸ் த டயபெட்டிஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்களுக்குமே இந்தியா கேபிட்டலாக தான் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ஒரு டிஸ்ஹார்டனிங் ட்ரெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்லி இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம டிசைட் பண்ணி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வித் நாலேஜ், வித் அவேர்னஸ் லீட் பண்ணோன்னா தென் திஸ் இஸ் டோட்டலி ப்ரிவென்டபிள். ஸோ அதனால ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்டராக்டிவ் செஷன் இன்னைக்கு. கிட்டத்தட்ட எல்லா வீட்லேயுமே யாராவது ஒருத்தங்க, தாத்தா பாட்டியோ பேரண்ட்ஸோ இல்லை இளைஞர்களோ இப்போ மாரடைப்பு போன்ற இதே நோய்களோட தான் இருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு சாதாரண விஷயமா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நாட் ஜஸ்ட் உயிர் சேதம் அப்படிங்கிறது, எஸ் மார்டாலிட்டி, பட் தென் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுது. இதையும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அண்ட் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் லைஃப் ஸ்டைல், என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் ஜீன்ஸ். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷன் பாயிண்ட். இதில் எது முக்கியம், எது அதிக ஒரு இம்பேக்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் அல்டிமேட்லி த மெசேஜ் இஸ் தீஸ் டிசீசஸ் ஆர் ப்ரிவென்டபிள் and it's completely in our hands. So I think with that introduction, I represent Cardiac Wellness Institute. So it is a preventive cardiology center in Chennai,
I'm happy that we are pioneering this work in preventive cardiology in India. India le endha alavukku cardiac rehabilitation prevention aspects la romba per focus panla. I think my research background in the Netherlands is also helping me to take up a war footing in this preventive aspect in India. So I'll go to start share my slides. Yeah, full screen la vandirchu illingla. Okay, great. So role of lifestyle, environment and genes in heart health. So this is what we're going to be discussing for the next, let's say, half an hour, and then we'll have some time for interactions. So across the world, the leading cause of death in men and women is, see the top of the panel, it is heart disease. So females or males, இப்போ வந்து இதயம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் தான் நம்பர் 1 கில்லர் டிசீஸா இருக்கு உலகத்துல. அதுக்கப்புறம் we have cancers, lung diseases, stroke, diabetes, இதெல்லாம் it follows below. But unfortunately heart disease வந்து womenல தாக்காது, we are protected by estrogen அப்படிங்கிறதெல்லாம் it's become old school of thought. இப்போ both men and women of all ages are succumbing to heart disease. இந்த சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா குளோபலா ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து எப்படி பரவி இருக்கு அப்படிங்கறது பாக்குறோம். மேல பேனல் வந்து இன் மேல்ஸ் அண்ட் கீழே வந்து ஃபீமேல்ஸ்ல. ஸோ இந்த டார்க் ரெட்டா இருக்கிற ஜோன்ஸ் எல்லாமே வந்து வெரி ஹைலி பர்டன்ட் வித் heart disease. So India is right here. So most of the developing countries and in Asian countries la vandu, and of course in some African and European countries, Eastern Europe, heart disease is a very high cause of economic and health burden. So let's zoom into India. So if India la pathinganaalume comparatively the dark red zones, Tamil Nadu, Kerala, idella ellame vandu prevalence of cardiovascular diseases is very high. More than 5,000 people in per lakh population. So cardiovascular disease na enna? Diseases of the heart and blood vessels. இதயம் மற்றும் இரத்த குழாய் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள். சரிங்களா? இதுல மாரடைப்பு, ஸ்ட்ரோக்னு சொல்றோம் இல்லையா, பக்கவாதம், ரத்த அழுத்தம் ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன், இதெல்லாம் இதுல வந்துரும் cardiovascular diseasesல. So global scenario la India is at a very high burden. இந்தியாலயும் பாத்தீங்கன்னா southern states, a little bit of Punjab, so in the mari states la romba highly burdened ark. So we have to be aware of this percentage. Now moving on to the age, idu pathona anga when I was in medical school late 90s, heart disease la 60 வயசுக்கு மேல தான் வரும், மென்ல தான் வரும்ல நாங்களும் படிச்சிருக்கோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்ப பாத்தீங்கன்னா 100 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக் ஓட வராங்கன்னா அதுல a quarter of them are less than 40 years old. So that is a very, very disappointing trend. Very surprising trend. And young people less than 40 na, their most productive age in their 20s and 30s, they're getting their first heart attack. This is almost 20 to 30 years lesser than our Western counterparts. So this is where we are. This is not just for Indians based in India, also Indians based abroad. So I know there are some people from the Indian diaspora attending this from Scotland, the US and all of that. So there's enough research to show that this trend is seen in our folks living abroad as well. So what is causing this? So adha details paaka porom. So coronary artery disease is the medical term for heart attack. மாரடைப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய medical term coronary artery disease. So அதனுடைய mechanism என்ன அப்படின்னு just to understand the simple mechanism. ஏன்னா இதில் ரொம்ப மெடிக்கலா சயின்டிஃபிக்கா தெரியணும்னு இல்லை. இதே வந்து நம்ம கை அளவு இருக்கிற ஒரு ஆர்கன், ஒரு சிங்கிள் ஆர்கன். இட்ஸ் அ ப்ரிடாமினன்ட்லி மஸ்குலர் ஆர்கன். ஸோ மயோகார்டியம் அப்படிங்கிறது இதயத்துடைய மசில், இடைவிடாமல் துடிக்கின்ற ஒரு தசை இல்லையா. இதயத்திலேயே ரொம்ப பாடியிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மசில்னு இதை சொல்லலாம். ஏன்னா பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் இடைவிடாமல் துடித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு உறுப்பு. ஸோ இதுல வந்து ரத்தம் வந்து இதயத்துக்கே சப்ளை பண்றது இந்த கொரோனரி ஆர்டரிஸ். சரிங்களா? இந்த if you see on top of the heart, you see these small blood vessels. These are called the coronaries. Very, very narrow, 2 to 3 millimeters தான் டயமீட்டரே இருக்கும். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் வழியாக தான் இதய தசைக்கு இடைவிடாமல் ரத்தம் செல்கிறது. ரத்தத்தில் என்ன இருக்கு? முக்கியமாக ஆக்சிஜன் இஸ் தேர், எனர்ஜி இஸ் தேர். ஸோ திஸ் கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை இஸ் நீடட் ஃபார் த ஹார்ட்.
ஸோ இப்போ இந்த நார்மல் கொரோனரி ஆர்டரி ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது when it gets blocked உள்ள அதுக்கு அது உள்ள வந்து அந்த செடிமெண்ட் ஆகும்போது டெபாசிட் ஆகும்போது ப்ரிடாமினன்ட்லி தீஸ் ஆர் கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட்ஸ், கொழுப்பு போய் அடைப்படுகிறது, அதுவும் கெட்ட கொழுப்பு. அது வந்து அந்த இரத்த குழாயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைப்பட வைக்கிறது. ஆன் டாப் ஆஃப் தட் blood clot can also form, ரத்த உறையறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதை தான் வந்து atherosclerosis with clotting is the main mechanism for this heart attack. சரிங்களா? 100% பிளாக்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒருத்தர் திடீர்னு மரணம் அடைந்தார், கொலாப்ஸ் ஆயிட்டார்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் மெக்கானிசம்ஸ். தி அதர் மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனரி ஆர்டரி ஸ்பாசம். ஸ்பாசம்னா திடீர்னு ஒரு சுருக்கு பையை இழுத்த மாதிரி அந்த இரத்த குழாய் சுருங்கி விடுவது. ஸோ தட் மைட் பி அ நார்மல் ஃபினாமினன் ஆர் பேத்தாலஜியாக இருந்தாலும் அப்நார்மலாக இருந்தாலுமே கொஞ்ச நேரத்தில் அது விரிவு அடைந்து விடலாம். ஆனால் அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆஃப் 5 seconds or 7 seconds மைட் பி இனஃப் டு ஈவன் cause mortality. So coronary artery spasm இது சில risk factors இருக்கிறவங்கள அதிகமா இருக்கும், like smokers, high stress individuals, இந்த மாதிரி individualsல. So இந்த mechanismsலாம் can cause a heart attack. So நம்ம we have to understand the risk factors for heart disease. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சில risk factors, 1 or 2 you would know, but I think நம்ம நவதானியங்கள், நவகிரகம் நிறைய 9 வச்சு நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல இருக்கு. அது மாதிரி இந்த 9 ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ கீழேருந்து மேலே போவோம். கீழ் ரோல பார்த்தீங்கன்னா ஹை பிபி, ஹை சுகர், அப்நார்மல் கொலஸ்ட்ரால், தீஸ் 3 ஆர் த சைலண்ட் கில்லர்ஸ். சரிங்களா? ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் ஆர் டிஸ்லிபிடீமியான்னு சொல்றோம், அப்நார்மல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ். ஸோ ஏன் சைலண்ட் கில்லர்ஸ்? மெயின்லி பிகாஸ் தே டு நாட் கம் வித் எனி சிம்டம்ஸ். எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இருக்காது, இதெல்லாம் இருக்கு நமக்குன்ட்டு. ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ தே கேன் சைலண்ட்லி காஸ் அ ஸ்ட்ரோக் ஆர் அ மேசிவ் அட்டாக் அண்ட் காஸ் டெத். ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் இஸ் யுவர் பிளட் ப்ரெஷர் லெவல்? அதனால தான் பிஃபோர் ஐ ப்ரொசீட் ஐ ஷுட் ஆல்சோ தேங்க் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆஃப் த கொஸ்டினர். இந்த எல்லாம் நிறைய பேர் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஸோ அதில் the main reason for that is for us to understand where your awareness level is about this, what is your lifestyle, adala. So adha patti konjam towards during the talk I will be discussing. So நம்ம எல்லாருக்குமே we should know our BP, sugar and cholesterol levels. We should also recognize that tobacco use in any form, so cigarette smoking o illa adu பொடியோ இல்லை chewable tobacco in any form, even passive smoking, வீட்டில் வேற யாராவது ஸ்மோக் பண்ணி நம்ம பக்கத்தில் அடிக்கடி இருந்தோம்னாலுமே that is a strong risk factor. Excessive alcohol use, yes, I will come down back to mental stress. And top panel la pathina, these are the 3 most neglected risk factors, but nevertheless an independent and important risk factor, each one of them. So an unhealthy diet, inadequate exercise and overweight and obesity, adadu udal paruman. Seringla? So many of us டாக்டர் கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா பிபி அதிகமா இருக்கா, பிளட் சுகர் நார்மலா இருக்கா, கொலஸ்ட்ரால் எப்படி இருக்குன்னுலாம் பார்ப்பாங்க. Some of them would even ask history about smoking and alcohol, but the top panelல இருக்கிறது is mostly overlooked, it's not paid enough attention. So எல்லா risk factorsம் ஒருத்தருக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம். Only risk factor is if the person is not eating healthy diet, that itself is enough to cause a heart attack. So mental stress அப்படின்னு நான் சொல்றது, it is a part of a bigger spectrum called psychosocial factors. So அதில் ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது stress, chronic mental stress. So that's also an important underlying reason for all of the other risk factors. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் அதை சென்டரில் போட்டிருக்கேன். So people who would like to read a little bit more about these risk factors, Framingham study or Interheart study, நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து landmark studies which have thrown light on the risk factors for heart attack. மசாலா அப்படின்னா என்ன? Mediators of atherosclerosis in Asians living in Americas. So North America predominantly they've done a lot of work in our people. அதான் நான் சொன்னேன், even in the Indian diaspora living abroad, they've realized that the risk factors are high and heart diseases happen at a younger age. ஸோ 40 வயதுக்கு மேலே தான் எல்லாரும் இந்த ரெகுலர் செக்அப் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் நவ் த ரீசெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் above the age of 20. Every 5 years we should get our
basic done. Basics, a simple test, ரொம்ப fancy master health checkup-ல தேவையில்லை. பட் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ற ஒரு இதுவா இருக்கணும். அதே மாதிரி எல்லாம் நார்மலா இருக்குன்னா once in 5 years எடுத்தா போதும். So but that is the best age to address these hidden risk factors like diet, exercise, body weight, stress, addictions, all of that. So this is an important recommendation. Many of you might have children who are at that age or grandchildren who are coming up to that age. So maybe this is something to keep in mind, not just for yourselves, but for your family members. இல்லைங்களா? So what about the other risk factors? இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தது எல்லாமே modifiable. You will not question me if I say each one of these is modifiable and controllable through lifestyle, through mental makeup, as well as medication. So இது எல்லாத்தையும் மூலியமா இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மாடிஃபை பண்ணலாம். So are there any non-modifiable risk factors? I'm saying not anymore, but at least when we were in college, we were taught that age, gender, family history, and race, idellame vandu it is non-modifiable அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So now why am I saying these are not non-modifiable anymore? This is also under our control. Let us see a little bit further. Age is a very, it has two components to it. Age na biological age irukku, chronological age irukku. Chronological age அதிகமாயிட்டு தான் போகுது. I am not refuting that. But the biological age, if at the age of 70, we are able to function like somebody who's 40 or 50, then that means our heart is also going to function in a much younger fashion. So that is in our hands. And I said gender is not a main any more risk factor. Men and women, again, of all ages are being recognized with heart attack or other heart disease as well. So genes, family history பத்தியும் கொஞ்சம் நம்ம பேசலாம், because ஸ்டீஃபன் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னார், ஜீன்ஸ் பற்றி எனக்கு நிறைய தெரியணும் அப்படின்னுட்டு. We'll try to discuss that now and maybe take more questions also. Yes, as I touched upon briefly in the beginning, global health trends, there are two main components, communicable diseases and non-communicable diseases. So we are just now reeling and coming out of the COVID pandemic. So அதில் பார்த்தீங்கன்னா more than 113 million have been affected globally. 2.5 million deaths have happened because of this COVID infection. It came all of a sudden out of the blue and took us by surprise. But luckily, we are all safe, I think, well today, and we are able to connect through this wonderful forum provided by Mr. Stephen. So I'm really thankful for that. But what about lifestyle diseases? Does that come and go in like if COVID vanda madri suddenly vandu pora life aduvadana illa. The last 20-30 years, lifestyle diseases have pushed away infectious diseases to the corner. So non-communicable diseases have become the predominant cause of death and disability. So idhula pathina more than 500 million worldwide are affected with heart diseases, cardiovascular diseases. And annually 20 million people die of these diseases. Just give me 1 second. Yeah, sorry for that. So I'm going to touch upon a little bit about the environmental factors. So environment is something that is not immediately under our, I think we cannot change it immediately, number each individual, but it is a collective effort. The whole population needs to take action. So if air pollution pathina, that is being recognized as a very important cause of several diseases. So it's a major environmental risk and the levels are increasing. Pollution levels are increasing. Ellarkume theriyum ipo Delhi la that is one of the biggest problems. Of course there are other things that are going on, but the last few years we've heard that Delhi is facing a very high level of, most of the metropolitan cities in India, a high level of pollution, air pollution. So heart disease, stroke, lung problems, lung cancer, ellame adhigama irukku in that because of this pollution levels. So this is something we need to take note of. Adhe madri noise pollution, okay? So again, high blood pressure, sleep disorders, heart problems, everything has been associated to noise pollution as well. So this is a more, we don't realize it, but just the traffic that we are in or the construction noise, it's causing a lot of havoc. So that is a little bit about the environment. So now what about the genetic aspects? So before going into the genetic aspects,
I wanted to talk about two things. Cardiac arrest and heart attack. Rendu same abdin kettingna, they're not the same. Saringla. What is cardiac arrest? It is an electrical problem. Adavadhu or sudden electrical circuit problem vandu idethula say and the there is an electrical activity going on in the heart. Adha vandu unga ECG la namba capture pandrom. So on the electrical activity பழுதடைஞ்சு sudden ஒரு short circuit ஆறது பேரு தான் cardiac arrest. The heart stops beating suddenly due to a severe arrhythmia. Whereas heart attack இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், it is a circulation problem இல்லாட்டி plumbing problem அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரத்த குழாயில அடைப்பு ஏற்பட்டு ரத்தம் சப்ளை கம்மியாகி இதய மசில் தசை வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யாதது. So this is a circulation problem, this is an electrical problem. Both can cause a sudden death. Heart attack can be the main cause of cardiac arrest. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 100 பேர் cardiac arrest ஓட வராங்கன்னா அதுல almost 70-80% of them would have had a heart attack. And that is the globally commonest cause of sudden cardiac death is a heart attack. But cardiac arrest has other causes. Adha we have to recognize. Ella cardiac arrest patients so heart attack தான் நம்ம conclude பண்ண முடியாது. சரிங்களா? So that is the main message of this slide. So then that is where genetic problems come into play. So when somebody has had a cardiac arrest, let's say that person has deceased, இறந்து விட்டார், அவருடைய போஸ்ட்மார்ட்டம்லாம் பண்ணி பார்க்குறாங்க, ரத்த குழாய்கள் இதயத்துக்கு சப்ளை பண்ணுற ரத்த குழாய்கள் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது, இதயத்துடைய ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது, ஸோ இதயத்தில் வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, but that person has had a sudden cardiac death. That could be due to an underlying genetic problem which was hidden so far. So that is why I wanted to put this slide on sudden cardiac death. It is an unexpected death without an obvious cause and occurring within an hour of after the onset of symptoms. அதாவது symptoms அதாவது chest pain ஓ இல்லை வேற ஏதாவது arrhythmia படபடப்பு எதுவாவது இருக்கலாம், but rapid deterioration and death within an hour. So this is in an otherwise healthy individual. அதனால தான் unexpected death in போட்டிருக்கு. So this may be due to a hidden genetic abnormality. So I did my PhD in cardiogenetic diseases. So Netherlands is one of the best centers in the world where they are doing research on cardiogenetic abnormalities. Saringla. So how will you diagnose that this person might have had? So very young people can present. So நான் சொன்னேன் heart attack இப்போ young people வருதுன்னு சொன்னேன், but very rare to see heart attack in people below the age of 20 years. முன்னாடிலாம் 40 இயர்ஸ்க்கு கீழே பார்க்க மாட்டோம், பட் இப்போ 20 to 40 இயர்ஸ்ல மாரடைப்பு நிறைய பார்க்குறோம். So less than the age of 20, let's say school going children or even toddlers, babies, இந்த மாதிரி teenagersல எல்லாம் cardiac arrest வந்ததுன்னா we have to suspect a genetic abnormality. அதே மாதிரி the presentation might be a sudden cardiac death. They might have dropped dead, especially if they're playing in the school, they've participated in some activities, so exercise related இந்த இழப்புகள் நடக்கலாம். Or they might have some other symptoms like drowning death. Swimming தெரிஞ்சவங்க கூட திடீர்னு மூழ்கிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த presentation. So sometimes seizures, fits ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, the epilepsy without any explainable cause. Seizures can also be due to arrhythmia. So இதெல்லாம் சில clues for the doctors. I mean, this talk generally on genes and heart I don't give for the general public, and it is a bit too technical and people might get confused, but it is important to know. ஏன்னா இப்போ வந்து யங் சடன் டெத் ஆயிருக்கு, ஒரு இளம் வயதினர் 13-15 வயது உள்ளவர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னா we have to screen the entire family. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த இளைஞர் அந்த இறந்தவரை நம்ம காப்பாற்ற முடியலனாலும் அவங்க கூட பிறந்தவங்க இல்லை பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஃபியூச்சரில் அந்த ஃபேமிலியில் டெத்ஸ் வராமல் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். So this concept of epigenetics is very important. Epigenetics na enna? Basically epigenetics means that not all the genetic mutations do get manifested. Ellame manifest agadu. So this concept is called epigenetics. Some of them remain dormant. So enna, what does that mean? So na enna solla varana, even if we have a strong family history, unga tata pattikku illa unga appa ammakku and heart problems irundhathu, so எனக்கு கண்டிப்பா வந்துரும் அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ல இல்லாம, because now we know that epigenetics in cardiac problems is an important concept. So even if you have a strong genetic predisposition, a strong family history,
உங்க லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா ஹெல்த்தியா இருந்து உங்க என்வாயரமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸும் இடம் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மியூட்டேஷன் அப்படியே செயல் இழந்து விடும். It will not surface as a heart problem. So age, gender, and even genes can be overruled by a healthy lifestyle. I think that is the main message of my talk today. Now I'm going to switch gears a little bit, and now we've talked about some concepts related to heart health. We looked at environment, what genes can do. So now we're going to go into the lifestyle part. Before that, wellness na enna, health and wellness அப்படிங்கிறது இப்ப நிறைய ரொம்ப ஒரு fancy term ஆயிடுச்சு. So I like this concept of the 8 dimensions of the wellness wheel. So physical health, mental health இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். But remember that there are other aspects like social health, spiritual health, occupational health, financial health, emotional health, environmental health, as well as intellectual health. So I think when all of these factors are given sufficient focus, then that individual is considered to lead a healthy and well life. So now going on into a few other risk factors that we discussed. What is our body mass index அப்படிங்கிறது யாருக்கெல்லாம் தெரியும்ட்டு அந்த questionnaire கேட்டிருந்தேன். So BMI அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, சிம்பிளா it is your weight divided by your height in square meters. சரிங்களா? So the normal range is between 18 to 25. So in the range BMI இருந்ததுன்னா our risk of heart problems and vascular problems is less. Whereas as we become overweight or obese or morbid obesity range la irundona, there is a very high risk of cardiovascular diseases. அதே மாதிரி the other parameter is waist circumference, நம்மளுடைய சுற்றளவு, waist உடைய சுற்றளவு. So that is again supposed to be less than 31 in women, inchesல less than 37 in men. So இதெல்லாம் வந்து certain parameters. So இப்போ தொப்பை விழக்கூடாது, தொப்பை விழுந்தா நல்லது இல்லைன்னு சொல்றோம். So anybody with a pot belly அவங்களுடைய waist circumference ஆட்டோமேட்டிக்கா அதிகமாயிடும். So that is a direct correlation to heart problems. சரிங்களா? The other aspect that we want to keep under control is our diabetes. Type 2 diabetes is a very, very common risk factor these days. So என்ன பண்ணணும்? What is a diagnostic factor வந்து உங்களுடைய fasting blood sugar less than 100 இருந்ததுன்னா then you're not a diabetic person. If it is between 100 and 125, it is called pre-diabetes or borderline. Whereas the fasting sugar more than 125 இருந்துச்சுன்னா then we call it a diabetes range. So ஒரே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு 130 இருந்துச்சுன்னா உடனே டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு will you start medicines? No, that is not the case. We will give them a trial of a proper lifestyle modification for 3 to 6 months. அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா we can start with some baseline medications. சரிங்களா? So other thing that we do, diabetes and identify பண்ண உடனே HbA1c ன்னு ஒரு டெஸ்ட் பார்ப்போம். that gives us the 3-month average. So இதெல்லாம் we have to keep it under the desirable levels to prevent complications. And diabetes has side effects on the entire system. நம்ம எல்லா உடல் உறுப்புகளையும் தாக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி அது. அதே மாதிரி high blood pressure இல்லையா? If the BP is less than 120 by 80, we are all very happy. If it is a little bit higher, it is called pre-hypertension. More than 140 by 90 is definitely high BP or hypertension. So again, hypertension has severe impact on all the organs, especially heart and blood vessels, stroke. இதெல்லாமே வந்து hypertensionனால வருது. So we have to watch out for that. Dyslipidemia na என்ன? Abnormal cholesterol. So நல்ல கொலஸ்ட்ராலும் அதிகமா இருக்கணும், கெட்ட கொலஸ்ட்ராலும் கம்மியா இருக்கணும் உடம்புல. நிறைய பேருக்கு it is in the reverse order. அதாவது bad cholesterol becomes much higher, good cholesterol becomes much lower, total cholesterol also becomes the higher range. So we have to keep our cholesterol level. So cholesterol இல்லாம இருக்க முடியுமா டாக்டர்? Unfortunately not. So animal kingdom, which includes humans, we all require cholesterol. நம்மளுடைய ஒரு செல்லுலயுமே cell wall is made up of lipids, that is these cholesterol. So we cannot live without it. We need to keep it under the correct recommended levels. So that is why it is important to talk about prevention of heart disease in the various aspects of primordial prevention. அதாவது even before risk factors arise ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே we have to start creating awareness. See, risk factors வந்துடுச்சு அப்படின்னா we have to start with primary prevention programs.
இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸே இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது அடுத்தது ரீஹேப் ப்ரோக்ராம்ஸ். அண்ட் த ஃபைனல் திங் இஸ் டெர்ஷரி ப்ரிவென்ஷன் ஆர் காம்ப்ளிகேஷன் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ வி ஆர் டூயிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் இன் அ comprehensive and consolidated manner at our healthcare institute. So now we want to talk a little bit about the dietary aspects. So abroad la pathina, this is a study from the US. This is the requirement of all healthy foods like vegetables, fruits. Goal oda romba kammiya da irukku. Fruits, vegetables, whole grains, we are not even meeting our daily requirements. Fiber romba kammiya edukrom, calcium, vitamin D la kammiya edukrom. Whereas the other unwanted things like unhealthy fats, refined grains, salt, sugar la pathina, it's overshot the acceptable limit. So this is how the diet in India is. Inga in the mari I didn't find a graph, but there are several studies. So we've also done studies of this nature in college students, college going women in Chennai. Our dietary pattern is really needing a lot of improvement. So how do we know if we are eating healthy? Look at this pyramid here. The bottom of the pyramid is the most important healthy nutritious stuff. Naturally available fruits, vegetables, and all those things. Whereas the second most important is the grains that we take. Try to take number sadamo, chapatio, breado, pasta, whatever you're eating, try to consume whole grain. So adula irukra ungalku and whole grain la irukra full nutrition and fiber ellam kadaikum. Then go on to the dairy products. They are high in proteins. You can have them every day. Meat and seafood idella vandu kammiya edunga. Especially there is the white meat is better, seafood is better. Whatever you take non-vegetarian food, try to take it with very less oil and salt. Other things like oil is important. We all need vegetable oils are better. We need to take few teaspoons of oil in a day, not too much, not in huge quantities. So that is important. Sweets, snacks, we have to keep it to very, very minimum or avoid it completely. This healthy eating plate gives us a good idea. Every time we pick up a plate to eat, make sure half that plate is filled up with fruits, vegetables. 1/4 whole grain dishes and remaining quarter with healthy protein. So Harvard came out with this concept. So that every time சாப்பிடும்போது pyramid la think பண்ணிட்டு சாப்பிட முடியாது. Take a plate, make sure you have a lot of vegetables and salads and maybe some cut fruits. Go light on your carbohydrates and include some healthy protein, vegetarian or non-vegetarian. So drink a lot of water. That's important. Keep salt, oil and sugar to a minimum. நான் தான் SOS ன்னு சொல்றேன். Save our souls அப்படின்னு சொல்லுவோம். For us to save our lives, we have to keep salt, oil and sugar to a minimum. Zero trans fat. அப்படின்னா என்ன? Trans fat is present in all the packaged foods. It is also there when we reuse our own cooking oil. So reuse பண்ணாதீங்க cooking oil. Trans fat is extremely bad for the body. So we have to make sure, read the labels. If you're buying some food from the store, கடையில் இருக்கிற food வாங்குறீங்கன்னா read the labels. Label reading is important. Trans fat minimal or zero போட்டிருந்தா மட்டும் வாங்குங்க. So moving on to physical activity or exercise. Again, dark red is not good. அப்படின்னா dark redல இருக்கிற zones எல்லாம் they are not meeting their physical activity requirements on a regular basis. India, a lot of South American countries. So என்ன பண்ணலாம்? First, we have to know that exercise has tremendous benefits. Okay, you would know more than me. என்னெல்லாம் பண்ணலாம் exercise என்னெல்லாம் benefits கொடுக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். But it is just that we need to spend some time and some effort in doing these exercises. So it has excellent, benefits on the heart, on our blood pressure, sugar levels, emotional well-being. இதை நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க. If somebody is borderline on depression or those kind of things, the first medicine they should think about is exercise. Okay, so it's a great tool. எதனால அது சொல்றேன்னா exercise automatically releases all these happy hormones: dopamine, endorphin, oxytocin, serotonin, as our body exercises and as we start enjoying the exercise. அது ஒரு தண்டனையாவோ டாக்டர் சொன்ன ஒரு இதுக்காகவோ பண்ணோம்னா then again we are going to feel not very good about it. But initially maybe yes, you have to get used to it. But அந்த எக்ஸசைஸை என்ஜாய் பண்ணி அது ஒரு ஒரு
You have to get addicted to it. We will get addicted to it because it releases these nice hormones and makes us feel better, elevates our mood. எவ்வளோ பெரிய ஒரு crisis situationல இருந்தாலுமே when we exercise, we realize that our body and our mind feels fresh and clears up. சரிங்களா? So how do we know if we are exercising enough? So the World Health Organization says at least 30 minutes of moderate to intense activity பண்ண வேண்டும். 5 days per week அது இதை பண்ணணும். 30 into 5, that's 150 minutes per week. Or if you're somebody who likes to do more vigorous activity, running mari பண்றீங்க இல்ல you want to do a little bit more vigorous long distance cycling. I know there are a lot of youngsters in this group because they have filled out a form and I have a idea about their age. So if you want to do more vigorous activity, you're most welcome to do so. You can even reduce it to 3 to 4 days per week, and you have to make sure that you combine moderate intensity or high intensity or combine it with muscle strengthening activity. So that is called the strengthening exercises, so body weight exercises or using some additional weights or equipments பண்ணி வச்சு நம்ம muscles stronger வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் we can we'll be able to do more aerobic exercises. So here we are looking at two types of exercises, aerobic and strength training. சரிங்களா? So I think each and every one of us can do all of these exercises. Even for instance, to explain, those who have lost their limbs, war veterans இருக்காங்க இல்லையா? So my brother works at the war veteran hospital. So அங்கேயும் USல, so even there, even if they lost their lower limbs, they are able to find alternative ways to exercise and keep themselves fit. So இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So if those people can exercise, why can't each one of us? And remember the FIT principle, FITT, frequency, intensity, time and type of exercise is important. Every time we do an exercise, workout or session, try to look at how intense your exercise is. Is it light? Is it moderate? How much time are you spending on it? Let's say 30 to 45 minutes நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க. And what type is it? Is it a aerobic? Is it a strength training? Core muscles build பண்ணதா? Balance exercise, flexibility exercise. So there are so many types. So இந்த ஒரு கான்செப்டோட எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா that means we are able to understand our exercise better and do better for ourselves. And as I said, enjoy it. Make sure you do some exercise that you enjoy. அப்படின்னா நீங்க டெஃபினட்டா அதை லைஃப் லாங் பண்ணுவீங்க. So initially walking is a standard prescription. எல்லாருக்குமே walking works well. But then you might not enjoy just walking based. Maybe நீங்க young person இருக்கலாம், you might want to try something else. Try running, try cycling, try swimming, then try dance. நிறைய பேருக்கு, I think some of you mentioned you enjoy dancing in the questionnaires. So dance is a wonderful form of exercise. It's an aerobic activity. So நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ. Try to find out what you enjoy the most, and if you can form a group or among your friends or colleagues பண்ணீங்கன்னா it becomes such an addiction and you'll never leave it. So that's important. And while you're at work, என்ன பண்ணலாம்? sedentary jobs இப்போ எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு. In fact, work from homeனால நிறைய பேர் வந்து they're missing out அப்படின்னு சொல்றாங்க on their exercise. But என்னுடைய point of view is, because you're working from home, you don't have to commute, and the commute time save பண்றீங்க. So you have a little bit more time, and maybe that can be used for exercising. So do not sit for more than half an hour in one place. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன், so I might not be able to get up and move. But if you have the luxury to get up and still listen to my talk, please do so. ஏன்னா sitting is the new smoking. That means smoking இப்போ நிறைய பேர் கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சு விட்டுட்டாங்க. பட் உட்கார்ந்துட்டு ஒரு இடத்துல செடென்ட்ரியா வேலை பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை டிவி பார்த்துட்டோ இருக்கிறது வந்து is so bad for the heart and the blood vessels. So avoid sitting at one stretch for more than 30 minutes. If you want to walk around your room now, you're more than welcome to do so. So COVID-19 பத்தி நான் இனிஷியலா டச் பண்ணேன், but it has had a great tremendous impact on our mental health as well. So anxiety, depression எல்லாமே வந்து ப்ரீ கோவிடுக்கும் டியூரிங் கோவிடுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. So there's been a triple or fourfold increase in anxiety and depression levels. So people, employees-யும் பார்த்திருக்காங்க, they're experiencing 3 in 5 people are experiencing depression, anxiety or both. 8 in 10 people are experiencing moderate to severe distress, mental distress. So these are all surveys that have been conducted. So now what
is the importance of mental health. So in the next 5 minutes, I hope to finish. So stressors and stress அப்படின்ட்டு ரெண்டு aspects இருக்குங்க. So there is a difference between stressor and stress. So what is a stressor? Anything that causes or triggers a stress response in our body. So pressure வெளியேந்து வரலாம். It could be the pandemic. It could be any other pressure that you're experiencing. Give me 1 second. Irrespective of what the trigger is, how we react to this is called the stress response. சரிங்களா? Sorry. So the stress response is completely under our control. So that's why we say it's not always possible to avoid the stressors, but it is possible to manage the stressors better. சரிங்களா? So we can use multiple ways. Exercise is a nice way of managing stress. Yoga, meditation, deep breathing. So the many nariya techniques irukku. So we will not go into the detail of each. So we have to make sure we follow them on a regular basis. That's why we say take some time for yourself, the me time, irrespective of your roles in life. Maybe a parent, maybe a you have dependent parents, you may be a parent to dependent children. You might have work responsibilities that are just way beyond what you expected to have. But whatever your role or responsibility in life is at this point in time, you have to get into the practice of taking time out to reflect, relax, and recharge yourself. Okay, just like you recharge your devices, your body also, your mind also needs to be recharged. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் sleep இல்லையா? Are we all getting good quality sleep of 6 to 8 hours per day? The answer is not all of us are getting it. So most of us are, but not all of us. So what happens is, அதுக்கு அந்த poor sleep வரதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. But poor sleep can lead to stress, and stress itself can lead to poor sleep. So this vicious cycle has to be broken. Again, alcohol, smoking, we've just talked about it. We all know these are things that do not bring down stress. நிறைய பேர் வந்து stressful situations face பண்றதுக்காக they start getting addicted to these substances. But we have to organically manage our stress through, as I said, healthy lifestyle, maybe a creative potential irundha, your hobbies. You don't have to become a world famous artist or musician. உங்களுக்கு இருக்கிற personal hobby நீங்க follow பண்ணீங்கனாலே that really helps to alleviate stress. அதே மாதிரி when we help others, so volunteering or helping others, providing our time and our skills to probably help somebody improve their own life, that these are some things which globally has stress reducing effects. And we use something called smart goals. ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து ஓவர் நைட்டா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. Whether it be an exercise goal or a diet goal or a stress relieving goal, whatever it is, you want to bring down your BP, you want to manage your heart disease better. So you have to break up those big goals into small baby goals. Specific, measurable, attainable, relevant, and time bound goals ன்னு சொல்றோம். Smart goals. Like I think business world or corporate world இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஃபெமிலியரா இருக்கலாம். So that is what we use for our patients, for our participants on a regular basis, and it's proving to be very successful. So now we know that coronary artery disease, that is heart attacks, can be caused by hypertension, diabetes, obesity, dyslipidemia. இன்னும் நிறைய risk factors பார்த்தோம். But all of these that we just see here can be reversed. Okay, so that is important. Through what? How can you reverse them? Through healthy lifestyle. So you need to lead a healthy lifestyle to prevent. இதில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா the risk factors or diseases, wonderful. You're at the right time to start your prevention journey. If you had some of these diagnosed and you're on treatment, it's never too late. You can start now to keep the complications at a real minimum and lead a healthy, good quality life. So cardiac rehab, I just want to touch because we're doing a lot of work and research in this area. It is a medically supervised program for people with heart problems, and together with medicines, so medications romba romba mukkiyam. Together with medicines, we provide supervised exercise, dietary guidance, stress management, health education, ella provide panni we help them return to an active life, normal work life, and lead a
healthy life moving forward. So there is lots of indications. The heart problem irundhalume ipo vandu cardiac rehab recommend பண்றாங்க. So those living abroad would know that it's become a part of managing individuals with heart problems. Even our recent our heart cardiac rehab patients are heart transplant patients. So after a heart transplant, you get a new heart. Does that mean you can lead an unhealthy lifestyle? Illa. So they also need to change their lifestyle to protect their new heart. So we've done a lot of research publications. I've just highlighted one where we've shown that these multidisciplinary prevention programs actually works in the South Indian population. So we tailor it to the socio-cultural, psychological, and language needs of our population, and we have found there is a good outcome in the cardiac rehab programs. So the take-home message is simply that lifestyle, environment, and genes are actually going hand in hand. They're interacting on a daily basis to actually cause or keep us away from these cardiovascular diseases. But the risk of heart disease is definitely, it's a reality. Health and wellness, as I said, go together. So if we focus on one, it is definitely that we're going to remain healthy and well. And prevention and reversal are now proven. Okay, so you don't have to worry that you have already been diagnosed with a condition. Reversal is proven. And as I said, genetic aspects do play a great role, but not more than the lifestyle factors. So, and then the bottom line is have fun, because, ultimately now the COVID situation has taught us that nothing is permanent, right? So we have to make sure we have fun while we embark on this journey to a healthy life. So that's Journey to a Hearty Health is a book. Appa Nano, we kind of brought it out a few years ago. It's a very easy, simple read, but it gives information for the people on how to lead a healthy life. So this is my email address. Most of the information that we have just discussed about is there on our website, in the blogs that we write, and everything. So if you have the free time, you can just go through cardiacwellnessinstitute.com. I'll be more than glad to take questions or anything now in the discussion. And then if you would like to email me also, Priya Chockalingam at cardiacwellnessinstitute.com is my email address. So with that, I'll stop this slide share, and I think thank Mr. Stephen very much for this opportunity today to share my thoughts on heart health and all of that, and more than happy to take questions and get your feedback.